The European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ECHO provided funding to World Vision Zimbabwe to undertake the project entitled Enhancing Disaster Preparedness in Most Vulnerable Flood-Prone Districts of Zimbabwe through Multi-Level Capacity Building. World Vision Netherlands and Finland supported the project through co-funding and advisory services. The two districts are prone to multiple hazards, including droughts, floods, strong winds, human-wildlife conflict, and malaria, which often result in food insecurity and loss of livelihoods. All the wards are in region 4 and 5, meaning that the area is very arid and we are very prone to droughts, which is among our disasters. Our food security situation is very precarious. We rarely have adequate food stocks to last us a year. Disaster rekutanga riri pamusoro nderenzara, mafashamu, uyezve mhepo, dutu mupengo, ndo zvinonyanya, then wildlife conflict, yekuti kuno vanhu vanokuvadzana nemhuka. Stakeholders included communities from Mbire and Muzarabani respectively, and the following: the Ministry of Local Government, represented by the Director of Civil Protection and Civil Protection Committees, Ministry of Agriculture and Extension Services, Ministry of Education, Bindura University of Science Education, Meteorological Services Department, and the Zimbabwe National Water Authority, and local and international non-governmental organizations. The Ministry of Health played a pivotal role in the COVID-19 response and awareness activities, and the private sector players, e.g. ambulance and hospital services, who saved the life of a young boy who was beaten by a pachyderm in 2019. The purpose of the project was to enhance disaster preparedness for the communities. So we worked closely with the Ministry of Local Government, specifically the Director of Civil Protection at head office level. And then we also worked in conjunction with the provincial administrator and the district administrators for the two districts. Mbire and Muzarabani districts represent the extremes of proneness to natural hazards induced by climate change, chief among them floods and drought. In the 2016 to 2017 rainfall season, the effects of the El Nino ravaged communities in these adjacent districts, and both were poorly equipped to handle them. In 2019, another disaster hit the two districts in form of strong winds, which left a trail of destruction. This showed the importance of early warning, preparedness, response, and recovery to enable stakeholders to cope with these emergencies. Pakavuta mhepo ikariga dzimba misha yakaafektwa i27. Iniwo futi nepano ndakataafektwa futi imba yangu ipapa yakatorwa futi nemhepo. Yakatokanyika masebesa kuswe papanai. Mhepo iyi yakauya naDecember. Ndakangonzwawo mhepo ichingobvawo nekuko. Saka ndo pandakatoti vana chipinda mukitchen munoenda ndatonzwa kuti kushinyira kuti mhepo iri kuuya. Saka ini ndakati regai ndinokiya door bedroom vana vari kukitchen. Pandakapinda nditi regai ndikiye ndo pandakabva ndachitovharirwa nemhepo ndirimo mukati. Ndichibva ndangotsikirirwa ndirimo nemba iya. Vana vongochemawo vari umu. Ndakatozoti papaya ndo pandakazomuka. Izvo zvandakatotsikirirwa nezvidhina zvese kunotarisa imba hakuna kana imba. Ndo pandakachitanga kubvisa zvidhina zviya 1 ndichizwa kuchema kwevana. Ndakanaya mvura tichita amazoezi. Saka nenguva diki mhepo yakasvika, mhepo iyo yaivhuna miti ichiparadza kuti yaita kunge ine mhute. Kutoti nguva diki diki kuita kwayakaita yakabva yadonhedza dzimba nekutyora miti. Disasters, when they occur, often have the worst effects on school and out-of-school children, the elderly, those living with disabilities, and pregnant and lactating mothers, and those with children under the age of 5. The ECHO-funded project is a response to the need to reduce the risk of communities in these disasters by mapping the multiple hazards and enhancing coping capacities and reducing vulnerability. We trained stakeholders on disaster risk management under a concept called community-based disaster risk management.
So initially we trained the district stakeholders, and then we went down to ward level, and then after about 9 months we actually went down to village level trainings for the specific communities. These structures have been allocated cell phones and radios, so that it's a two-way means where they advise us in advance, or we advise them in advance of a pending disaster. Kana tichwaka dzimba dzedu kunyanya turi kunyaya dzemhepo, kana tichwaka dzimba dzeda kuti kana dzava kumusoro-soro tsvagai mabhegi mairi matatu esimende muisa. Takanga tine dambudziko rekuti vanhu vakanga vasinganzwisisi mafambiro information, but nokuuya kweprogram disaster management vanhu vakunzwisisa kuti process inofamba sei. Pamwe pacho vanhu vakanga vasingatonzwisisi kuti pamwe pacho hapatodi maresources, panongoda kuti vanhu vari even vari muward vari muvillage vanobatsirana munhu wotokwanisa kutoenderera mberi. Benjamin Musamba and his wife Fomisai Midza have been staying in Mbire district for all their lives. They have seen floods, strong winds and droughts wreaking havoc to their fellow villagers. However, in 2019, Musamba and his family found themselves as victims of heavy rains and strong winds which destroyed their homes and property. Kwatanga kuita mhepo ndobva kwatanga kupfunha zvimvura ndobva mvura yazouya ichiflowa nedutu mupengo. Saka zvakaita kuti tikwane kusangana nekudhirikirwa kwemba. Vanhu vakanga varimo imomo, mhepo yanga yakasimba iyo zvekutoti mwana nguva dzaida kuti abude mumba imomo akabva atakurwa nemhepo iya ndokubva asvika wachibatirawo pamuti. Yakauya mhepo yanga yakakura, saka taingoti imhepo inongodarikira, asi takazoona kuti mhepo yaya yakura yakachena kuita muti, ungoona mumba mese mazara mvura nemhepo. Nguva diki tatoona zvidhina zvakudonha, madho akwatuka, zvisimbi zvimwe zvanga zviri mumba zvakatorwa zvichirasirwa kunze. Zvarasirwa kunze ndokutanga kuti vana budai panze kuti titange kutiza inini zvanga zvisingaiti. Wani ndiye akakwanisa kumhanya kupinda mune iyi imba iyi. Umwe ndobva atakurwa nemhepo, ndobva atanga kuenda, ndobva abatirawo pamuti uyu musauri apa. Sabhuku akabva ati tibatai kansera. Asi kansera wakabva wadzosa shoko, kansera wakabva waita sei? Vabatwa nekuti kwakune wanga vari mukomiti yedivision wanga vari kunoko. Ndo vakazokasika kuita sei? Kufonera kansera. Kansera wakazouya zuva racho rakatera kusenseni, vakabva vasvika ndokubva waona zvakaitika. Ndofunga wakakwanisa kunyora zvawainyora. Ndokubva wati oraiti ndichazivisawo vamwe vari kupi? Nekuti isu tine komiti yedu yatinayo, saka tichazivisawo vamwe vari kumberi. For sure ipapo hapana kuzoitawo mazuva akati kuti takabva tazoona division wachitongosvika. Haini ndaingoti ifeki iri kuitika mheno kuti zviri kuitika. Asi pamberi pacho ndakazova nemufaro ndichiona taona tende yakati tasvika yatotsvetwa kunekwa kuti tanga taenda. Saka ndakafara zvekuti nokuti tatasara nerumu imwe chete tichiti kubikira imomo, vana kurara imomo. Saka ini ndine mufaro muhombe zvakanyanyisa. The high exposure of these communities to recurrent disasters have created the need for large-scale communities to emergencies in the short to medium term. Besides the indigenous knowledge system used by the villagers to monitor pending disasters, the communities were capacitated in the early warning system. They were also provided with mobile phones to enhance communication between communities and the district civil protection unit and other stakeholders in disaster management. Interventions by world divisions mainly came in terms of resource provision. If you remember well, from the nation up to here, the district level, the village level, there is no budget for disaster response. It's when need arises, that's when funds are provided. The early warning system include 2 WhatsApp groups that were formed by the 2 districts, which are administered by the district administrators, where people are able to share information on early alerts on disasters. Maonero atunoita isusu kuti mvura iyi inenge isina kumira zvakanaka. Mvura yakanyanya kunaya stereke. Rwizi rwedu rwakunyanya kana kutanga kuzara.
ukatanga makuseni ituya zvishoma nezvishoma asi mvura yakachena isina kunyanya kusviba maningi inotiratidza kuti mvura yakawanda. World Vision and its partners in the eco-funded project managed to enhance community capacity for early response, focusing on disaster risk reduction in education through first aid trainings and the school in a box concept. Protective personal equipment and prepositioning was done for the COVID-19 response that successfully curbed the outbreak of COVID-19 in the 2 districts. Training and joint market assessments with guidance from the cash working groups were undertaken on cash and vouchers programming as part of disasters preparedness for use by communities in times of crisis. The project had many facets, because it not only looked at disaster preparedness, but it also looked at mitigatory measures that the communities could take so that they would not be affected by the disasters, or if they were affected, the effects would not be too adverse. Disaster management has many facets, key of which include early warning systems, which consist mainly of weather forecast and education of citizens, taking precautionary measures in advance, response, effective rescue, relief, and rehabilitation, among other aspects. It is against this background that 2 state-of-the-art warehouses were constructed in Mbire and Muzarabani districts, respectively, in an effort to prepare for future responsive and effective rescue. Warehouse iri kubatsira ndesaka pakauya program in World Vision vaida kuvaka kanhu kadiki but takati isusu tichaisawo mari toita partnership. Taona kuti tainge tine dambudziko because Mbire payakavakwa haina kuita government complex, saka normally pakuresponda kuma disasters tandisina pekuchengetera even kana tikamobilize zvinhu kana tikapiwa zvinhu. We ended up kuti zvese zvatetapiwa tinongozvipa vanhu kawani. But now ne warehouse kuvaka warehouse takukwanisa kuita storage or even kumobilize zvinhu. Pakuidentify vanhu vari need usually tine DR committee kumawadzi, saka kana vaidentify munhu ari need nezvinhu izvozvo ivo unza information ku DCPU pa district, then district inogara pamameetings vanosimboita vanogara share information yacho inge yabva kumawadzi yaiya, then resolve kuti tingachibatsira munhu uyo nechakati 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 nechakati. It is very important that other districts learn from what we did, from the CBDRM trainings that we did, and also the construction of the warehouses and the pre-positioning of non-food items. It is so important because they are able to be first responders when disasters strike. We have a list of our hazards. That warehouse we can stock in advance in preparedness of a pending disaster. The need for communities in disaster-prone areas such as Mbire and Muzarabani to prepare for disasters is imperative. The interventions by World Vision and its partners under the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ECHO will help the 2 districts to take precautionary measures in advance in a well-coordinated and sustainable manner, whilst fulfilling the organization commitment to the most vulnerable members of society. Yeah, the interventions by World Vision are most appreciated, and they've really gone a long way in saving lives and recovering and restoring livelihoods within communities. World Vision yakasiya maphones especially arimo yekutransmita yekukapacitata communication kana kuenhancer communication. Uyezve warehouse semaonera mangoita chinhu chatasara nacho chekuti tinosara takuziva kuti tichaita sei way forward, kana even mamwe mapartners like zvamaona hamuna zvinhu zveWorld Vision chete, mune mamwe mapartners ari kuuya achiisa zvinhu. World Vision iri kubatsira zvakasimba zvekuti ikaramba ine vanhuka ndoona kuti vanhu vanenge vanoramba vachirarama upenyu huri nani, because mabatsira iri kuita nedzimwe nhambwe, because haisi kubatsira ini ndoga, ndofunga iri kubatsira vanhu vakawanda. It would be very good if the disaster risk management bill and strategy that we assisted in lobbying for through our project again is actually goes to Parliament and is passed as an act, so that there is clear
there are clear guidelines which lead the districts to be able to respond to disasters, not only for Muzarabani and Mbire, but for other districts throughout the country.